أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our dear viewers, I welcome you to another edition of Understanding Islam on Baina TV. This show comes your way this and every Friday at 8 p.m. Please do follow us on our social media platforms. You can find us on YouTube, Instagram, Facebook, and Twitter. Please do follow us as we delve deeper to better understand our deen, inshallah. So masu kallo ina muku marhaba zuwa ga shirin nan na Understanding Islam. Shirin nan na zuwa hanyar ku ne kowace ranar Juma'a karfe 8 na dare. A ci gaba da bibiyan mu ana barin muna comment kan social media platforms mu. Za ku same mu akan Facebook, Instagram, YouTube da kuma Twitter. A ci gaba da bibiyan mu kara samun fahimtar addinin mu, inshallah. Okay, so inshallah our topic for today is going to be the concept of hijab and jihad in Islam. Sorry, the concept of jihad in Islam. What does jihad means in Islam? Most of us, especially our fathers or elderly people, would think jihad is just taking off the head of a disbeliever or a mushrik. Now let's look at what jihad literally means. The literal meaning of jihad is to struggle or an effort, okay? Effort to do something in the cause of Allah. So jihad means more than just a war. Jihad means to struggle or to make an effort. And jihad in an Islamic concept can be used to mean three different forms of struggle. And one is a believer's internal struggle to live out the Muslim faith as well as possible. So jihad doesn't only have to do with war, but it's also the internal struggle that a believer makes to enable him live his Islamic life as well as possible. Then the second form of struggle would be the struggle to build a good Muslim society. Is also a form of jihad. Then let's look at the third form of jihad, which is the holy war, the struggle to defend Islam. We will come back to take these different forms of hijab step by step. Na masu kallo maudu'inmu na Juma'an ga za mu duba ne game da shanin jihadi. Aka ce jihadi me ake nufi da jihadi? Jihadi shine kurun a dau takobi a sare kan makiyai ko a sare kan anna. A'a, ba kurun wannan ake nufi da jihadi ba. Manan jihadi ne mutum kai wani kokari, kai wani effort, kokari dai haka akan hanyar Allah, ba na son zuciya ba. Kai kokari akan hanyar Allah. Isa duk abin da mutum zai kokarta a kai sabida ya samu yardan Allah, isan cewa jihadi kenan yayi. Isa ba karakara jihadi kurun shine a sari kan makiyi ba. To malumma ko masu ilimi sun kasa jihadi kashi uku. Na farko shine jihadin da mu'mini zai yi makaran kansa, jihadin zuciya, yanda zai yi yayi musuluncin shi yanda ya kamata. Don son zuciya ya ma mutum yawa, haka Allah ya halicci mutum na da son zuciya. Hal Allah ma na ce mana cikin Qur'aninsa mai girma, yana mai cewa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Don wanda zai ya rijaye son zuciyan shi, to sunnan ne suka yi nasara. She mu san cewa ashe son zuciya babban abu ne. Hatta man kasa kamar mutum ya iya kansa, ya yi zuciyan shi yana cikin tsari na jihadi. Ka iya zuciyanka gaba da abin da Allah bai so, jihadin na nafs kenan, jihadin nafs. Sa'annan tsarin jihadi na biyu shine kokarin da mutum zai yi ya gina mujtama mai kyau, ya gina unguwa ko community ko al'umma mai kyau, yana cikin jihadi. Sa'annan na uku shine jihadi na yaki
kuma ma wannan ma akwai sharuta da dama ba dai kurun haka bane mutum ka tashi ka je ka sari akwai sari da dama kuma ya ce musulmi ko mu'mini kai ya kabi kowanne na sarin sa'annan ma ka iya kai wannan jihadi don ka kare musulunci ba na wani son zuciyanka ke kade ba. So dear viewers, now let's look at the first form of struggle or the first form of jihad, which has to do with the jihad of the nafs, the struggle the believer does in order to perform his Muslim faith as well as possible. Fighting one's own self is a form of a greater jihad, as a Prophet ﷺ was recorded to have returned from one battle from a jihad with his sahabas. So upon reaching home, he told them, we are done with the lesser jihad. They went, we all know how wars are being like. It's either you kill or you are being killed. So when they went for the war, they returned home. He told them they are done with the lesser jihad. The sahabas or the companions were like, how, Prophet ﷺ, how? You know how we struggled a lot in this jihad, in this war. Some of our colleagues have been killed. We are fortunate to come back home. And you tell us that we are done with the lesser jihad. He said, yes, it's left with the greater one. So the companions asked him, which one is the greater jihad? He says, the jihad of the nafs, the struggle to live out the Muslim faith as well as possible. That's being able to fight one's own heart against evil, against things that your heart desires, which Allah Azza wa Jalla does not like. You and I know there are a lot of things we struggle day in, day out to abstain by society. So the Prophet ﷺ says the internal jihad is the greatest form of jihad, even greater than killing an enemy because for the sake of Allah. So let's try as much as possible to fight our own desires. As Allah even said in the Noble Quran, as we mentioned earlier, وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. He who is able to fight his own desires, they are indeed those who have succeeded in the hereafter. So what are some of the things we as Muslims can engage in so that we can stand out and say, indeed, we have done well, or we have struggled to fight our own internal desires? One of these can be even the 5 pillars of Islam that we, day in, day out, we try as much as possible to go back. It's a form of jihad. Most Muslims they struggle. We don't find it easy perform the 5 daily prayers. We don't find it easy when even the time of fast comes in. Most don't find it easy. That's when the all sorts of people show up. People don't find it easy. So the struggle we do day in, day out to observe our 5 daily prayers, to observe them on time, to observe them in congregation, to fast the month of Ramadan, we leave ourselves hunger. This is a great struggle we are doing to abide by what Allah Azza wa Jalla wants us to do. Not just that, and a lot of other things that we struggle to do are all forms of jihad if we do them for the sake of Allah Azza wa Jalla. Then again, the struggle to learn the Noble Quran, yeah, it's a form of jihad, or any other Islamic knowledge one struggles to do. It's a form of jihad, and inshallah, if we do it for the sake of Allah, we are going to get the reward that jihad comes with. And I know most of us are aware of the reward that jihad comes with. Then again, overcoming bad habits. Yeah, maybe you know there's a habit that is strongly built into you. You struggling to overcome it is a form of jihad. You trying to overcome a bad habit is a form of jihad. Maybe you are quick-tempered, you easily get angry, just try to work on it. Maybe you engage yourself maybe in smoking, which you know is bad. Maybe you are someone who enjoys to listen to music all the time instead of the Quran. Maybe you are trying, you are doing your best. I know something you get addicted to is not easy to live. It's just like that, but you are struggling. It's a form of jihad, and inshallah, Allah Azza wa Jalla is going to reward you for such. Or maybe just cleaning the mosque around your place. Just like today being a Jummah, a Friday, you see our women, they try a lot. They go to clean the masjid, clean each washroom. This is a greater jihad. Things that is not easy to come by, but you struggle to do it. This is the jihad, the internal jihad,
which is not very easy to do. It's easier to correct people when they go wrong, but sometimes it's difficult to correct your own self. This is what the Prophet ﷺ regard as the greater jihad or the internal jihad. May Allah Azza wa Jalla make it easy for us all to be able to fight our own heart desires so that we all be obedient to Allah Azza wa Jalla, so we all get the reward of performing a jihad. So masu kallo muna kai kenan muna tattauna game da tsarin jihadi na farko, shi muka ce jihadi nan na zuciya, yadda mutum za ka yaki zuciyanka sabida ka iya ka yi addini ko ka yi musuluncinka yadda ya kamata. Muka ce hatta ma filoli gimshikin musulunci guda 5 nan zai shiga cikin jihadi, don yin su ina ma wasu wuya ba sauki ba ne. Mutum ya tashi salloli guda 5 ka tashi ka yi su kan lokaci, ga na asuba'i da dadin kwana, shi mugunta kwana don mu yi shi ma cikin jama'a, ga sanyi ka ce ka yi cikin jama'a. Isa in mutum kai ya ma kana bibiya kana gimshiki musulunci guda 5 kana bibiya, ka san kaman jihadi kake yi. In kai sabida Allah za ka samu ladan shi. Ga kuma in watan azumi ya kai, ka hana kanka ci, ka hana kanka sha, abinda duka ke maka ke so kwadan yi shi ga kaman ka bari kana kokari dai ka zama mutumin kirki, dukkan na cikin jihadi. Kuma ma annabi ma wai shine babban jihadi, mutum ya hana zuciyan shi abinda zuciya take so, babban jihadi kenan. Haka kuma mutum zai iya kokarin ka na koyan ma alkur'ani, littafin Allah, babban jihadi kuma kenan. Kuma wata ilimi ne na musulunci da kake koyi, kana yi sabida Allah, ba kana yi sabida a gani ko a ce oh wance oh wane malama take oh haka. Kana koya ne sabida Allah, auko sabida ke ma ka isar. Jihadin kenan, kokarin da kake yi koyon alkur'ani, babban jihadi kenan. Sa'annan wata hali kake ciki da kasan bai dace ba, kana kokarin barin shi. Watakila saurin fushi ko hushi ne gare ka ne, kana kokarin bari, ko shan kwaya ne, au ko yawan jin wake-wake ne da dai ka san bai dace ba, amma ka san zuciya in ba ka abin ga mai dole da abin da kake so ba, to shi zai bar ka yi abin da shi yake so. Isa ya ce mu daure, inda muka faɗi cikin ayan da ya wuce da Allah ya ce wanda ya yi ya zuciyan shi sunan ne suka tsira nan duniya ma da can lahira. Allah ya ba mu ikon iya zukatanmu, mu iya kan mu ji abin da zukatanmu ke so, fashin abin da Allah ne yake so shi za mu yi. Sa'annan ma in share masallaci ne, ina cikin jihadi, don ba kowa zai ya bar gidan shi ya zo ya share dakin Allah ba, ya ce ba wurin nake kwana ba, ba wurin nake ci ba. Kana muna samun matanmu da dama, hata da wasu maza yau juma'a haka wala ka ba dama suna gyare-gyare don a zo a yi sallah. Kun ga lada, aikin Allah kenan, kwashi lada mai yawa. Allah ba mu ikon iya zukatanmu mu yi daidai yadda ya kamata, don mu yi daidai da ladan da jihadi ke tattare da shi. Okay, now let's look at the second form of jihad. Before that, if you just joined in, we are watching Understanding Islam on Baina TV. We are discussing the concept of jihad in Islam. So then we said the second form of struggle or jihad in Islam is the struggle to build a good Muslim society. The struggle to build a good Muslim society. The efforts we put in to see that the society becomes as we came to meet it. Let's not be those that would damage it by bringing in all sort of evil acts that we know Allah Azza wa Jalla does not like the acts of homosexuality that some time back the issues have come up, and all sort of bad things. We should try as much as possible. Let's struggle. We should go to whichever extent we would have to go to make sure the right thing is done, to make sure our youth get the necessary education, they get the Islamic knowledge, so that even when the elders are no more, they can run the society such that Allah Azza wa Jalla would be pleased with us, so that even the prophets would be glad of his ummah when judgment day comes. So the struggle we do, the struggle our Malams do in preaching, it's a greater form of jihad. Why do they preach? So that we are able to build a good Muslim society. The struggle
our chiefs do, the struggle parents do to send their wards to madrasa so that they become responsible people in the society. It's a form of jihad. Even the struggle Baina TV is doing now to spread Islam, it's a great form of jihad. As we all know, the social medias now, in no time, it gets to everyone. It's a great form of jihad. Yeah, and the likes of other stations who also propagate Islam, this is a great form of jihad, so that we can build a good Muslim community, so that we don't end up getting a corrupt society where we have corrupt youth who will become corrupt leaders in the future. May Allah Azza wa Jalla forbid. So jihad is not only about taking off the head of a disbeliever or something of that sort, but it has more meaning. It has more meaning, which we first mentioned, the internal one, fighting of one's own desires, then the struggle we make day in, day out to build a good Muslim society for ourselves and the generations to come afterwards. Is also a great form of jihad. So masu kallo in kun yanzu ka joinin mu muna nan kenan muna tattaunawa me ake nufi da jihadi a musulunci. Shine kawai kurin mutum ya dau takobi ya sare kan makiyi, ba kawai shine jihadi ba. Jihadi ya kasu kusan kashi uku kamar yadda wasu malumma suka kasata. Wai batun na farko mutum kai jihadin zukiyanka, ka hana zukiyanka abinda Allah ya hana. So ka sa wa zukiyanka ka tilasta mai abin da Allah ke so, ko da zukiyan bai so. Ka ce ma zuki kamar he zukiya ke ma bauya ce kamar ni, yanda na yi min hisabi haka ke ma za yi miki hisabi. Isa ka tilasta da zukiyanka, zukiya ta yi abin da Allah ke so ba abin da shi ya ga dama ba. So yanzu muna kan na biyu, shine kokarin da mutum ke yi saboda ya samu ya gyara al'umma. Babban jihadi kenan. Muna gaida malumman mu, sarakunan mu, iyaye da kokarin da suke yin yau da kullum, da wakasatan gidan talabishin na Baina TV da suka ba da wanga fage a zo a idar da sakon musulunci. Babban jihadi kenan. Don social media ta mamaye duniya duka, da dai wata information ta riga ta kai nan da nan al'umma duka za su samu. Babban jihadi kenan. Malumma na wazi yau da kullum, in sun gan abu na batawa suna kokarin gyarawa. Jihadi kenan. Kokarin gyara a samu mujtama'a mai kyau da ake bautan Allah yadda ya kamata. Suna wazi kullum. Yau youtin mu an shiga shani, in ba sakawa wa shaye-shaye. Malum makar a gaji, sarakai kuma da dai yan fadi a ji duka a kokarta, kar a gaji a ci gaba da jihadin, sabida ladan jihadi tana da girma sosai, bi sayawa a nan hatta lahira ma yana da lada masu bimbin yawa. Haka ma sarakai kuma kar a bar da malumma kadai a sa baki a sai da dai a samu mujtama'a mai kyau. So insha Allah ko ma manya kun zo ba kunan, mu ma yara mu an riga an ba da train, an ba da tarbiyya, shaga an samu al'umma masu bautan Allah, da kuma Allah dai ya yarda da mu da su duka baki daya. Ba manta da iyaye ba, hatta iyaye suna ba yaran su reno. Jihadi kenan. Muna ba ka kai yaro makaranta a kai shi suku don ya samu ilimi. Jihadi kenan. Allah iyaye kuke yin nan su zama youth na gobe a wata rana, da in kun zo ba kunan ma za su iya saya kan kafansu su yi muku addu'a, da kuma lada ma zai kai gare ku insha Allah. Allah ba mu iko yi. Now let's take the third form of struggle, or the third form of jihad, which has been categorized by our scholars, which has to do with the holy war. That's the struggle to defend Islam. So the struggle to defend Islam, which is the holy war, is another form of jihad. I think this is the most common or the known jihad among people. Islam has made it permissible for Muslims to engage in wars, but it has very strict rules that one has to follow. The rules are very strict. May Allah forgive us where we would err. The rules are very strict. Among them should be that you are not the one to begin the fight. Maybe someone somewhere starts a fight, and you do this in order to defend your religion. Okay? So if the war has to do with you personally, Allah wants those who forgive, so you forgive. But if it has to do with your Islam, maybe being it that they are stopping you from practicing your deen,
That's where, and before you even engage in this war, you've tried all forms of way to resolve the issue, but there is no, it seems the opponent is not giving any room to listen, to let you practice your deen. That's where Islam permits some form of war. And even this war has lots of restrictions. There are a lot of rules. We don't kill women. We don't kill children. We don't poison our wells. We don't cut down trees. So elsewhere, somewhere, you see people fighting in the name of jihad. Please, most of the things they do is not Islam. They are following their own desires, which we said is the greatest form of jihad. You being able to abstain from things that your heart desire. So you see such people who fight their own fight in the name of jihad, they are fighting their own personal interests because they are killing women, they are raping women, they are kidnapping our women, and that is not Islam, please. Because the rules that govern jihad, the holy war in Islam, is great. May Allah forgive me where I am. It's very great. We don't kill women. We don't kill worshippers. Even if you are a Muslim fighting with idolaters, you don't have to go and damage their worship place. It's very wrong. You don't kidnap their women. You don't kill them. You don't kill their children. Those who are not fighting, you don't fight them, even though they are a part of your opponent. If they are not fighting, don't fight them. You only fight those who are fighting with you on spot. You don't poison wells. We don't cut down trees. Even if an opponent should get injured in the form of the war, you take care of them the same way you take care of your own people. There are lots of rules that govern our jihad. So please, let's try as much as possible to seek the Islamic knowledge so that we go deeper to understand our religion other than following our desires. We've mentioned earlier, the desire is the greatest form of jihad. Let's all work to be able to abstain from things that the heart desires so that we can obey Allah Azza wa Jalla. So we are on the holy war, so there are lots of strict rules that govern the holy war. And when the opponent says they have seized, they want peace, at that spot, peace has to win. Don't say, as far as they've killed their brother of mine, I have to retaliate. It's wrong. It's very wrong in Islam. So the moment the opponent says we have stopped the fight, everyone has to put down their whatever weapon they use in the fight. So you see, and there are many more other rules, some which I might even have to go back to books to even look out for. So please, let's try as much as possible to go by what Islam asks us to do and to abstain from our own desires, to go out fighting in the name of jihad when we have no knowledge of. May Allah make it easy for us all. So masu kallo mun zo kan sare nan na jihadi na uku shine wanda muka sani jihadi nan na ayake makiya. So musulunci ya ba da dama mutum ka yake makiya, amma yaki na kar ya zamana sabida wani abin da ke da ka samu ne, ya zamana kana yaki sabida ka defend musuluncinka. In wani makiya ya zo attacking ka, ke mutum ka ga dama ka yafe mai, in ka rama ma kai, in ka ya kai daidai yanda yayi maka, to amma Allah ya fi son me yafewa. Amma in ya zo ya tabi addinin ka ko manzonka, wurin ne ka bar ya san kamar hey, mu ba mu wasa da manzannin mu, addinin mu ba abin izgile bane, ba ma wasa da shi. Kuma dai ce na hana ku sallah, za mu hana ku azumi, wurin ne musulmai ba mu yadda. Amma gabanin ma a fita yakin, ya zama na mun nemi anya da yi sulhu, da gyara, an kiyata ba makawa. Kamin ma a fita yakin ma ba mu zallan mu da mu ajiye ba, she shugaban musulmai ya ce to yanzu ya kai mu fita yaki, ba da son zuciya bane. Musulunci ba ra'ayinka bane, ba son zuciya bane, mu hada kai wai za mu yaki. She shugaban gari, kuma an san shugaba ne musulmi mai akida wanda dai yake bi yadda Allah da manzo suka fadi, she ya ba da hanya ma. Sannan kuma dokan yaki ma da yawa, dokan yaki na da yawa ma, mutum ba kai haka da kai ka fada ma cikin hushin Allah. Isa kamar ma ayyakin ana bin doka, she mu ga cewa Allah ba so yake yin ayyakin ba ko. Don it's like an paint musulmai kamar mu yan fada ne, sabida ana kallon abin da ake yin wasu wurare fada na ake wasu, wannan suna fada ne na son zukatansu, ba na Allah suke yi ba, ko da yake niyyarsu na cikin zukatansu. Don in mutum ya yi yaki ya kashe mata, ana kidnapping mata, ana rape, wannan ba musulunci kenan ba. Don yaki ma iya zo ba mafashe dai yaki
Allah ya da dokoki masu yawa a cikinta, ba kashin mata, ba kashin yara, wanda ma ba su cikin fadan ma ba fada da su, ko da a ce suna cikin kungiyan makiyanku ne, amma kun da su suna zama ne, ba kashin su. Wurin bautan su ba wai a taya kakkarye, ba musulunci kenan ba, a taya ko da yan bautan turu ne, in sun zo muku yaki da su, amma kun da wasu na cikin dakin turu ma suna bauta, ba anya taya kashe su, ba su fada da ku ba. Haka ba kakkare dakunan bautan su, haka ba poison rijiyoyi da ruwan sha. Aka ya waye gari a ci abinci, ai kun bari mutane su mutu, dabbobi ma su mutu. Isa ba poison ruwan sha, ba yayyanka itacuna da dai yake kawo mana abinci. Isa wallahi tsarin yaki a musulunci ya haje muna wani very strict sosin da mutum ba kai hakali ba ka je ka fada hushin Allah. Isa mutum aka tashi yin ma to yau mu nan ga mu yau ga ba yaki, ai muna zaman lafiya lau salamin mu da yanwa anna da makamantan haka. Isa abin da ake bukata mutum kai ya yake zukiyanka, don da mutum ya yake zukiyan shi bai fitan yaki, ita yana yin abin da Allah ya ce kare yi, kenan yanzu bin zukiyan shi yake yin nan. Isa nabi ya ce bin zukiya, wanda ya hana zukiya abin da zukiya ke so, lalle yayi rabo mai girma, shine wanda ya tsira. Kenan yakin zuciya ba saukin aiki ba ne, don ina da sauki mutum ya gyara wani, ina da wuya ya gane laifin da ya yi ma bile ma ya yi batun zai gyara kanshi. Allah dai ya ba mu ji da riko, Allah ya ba mu saukin iya fadan zukatanmu, so mu yi yadda ake so da mu insha Allah. Ba da jan lokaci ba, da mu dai dan wrap up abinda muka fada, mu yi batun jihadi ne. Muka ce jihadi shine mutum wani kokari da mutum za ka yi sabida Allah, ba sabida amfanin ka ba, ka yi kokari sabida Allah. Kin ka ce maluma sun kasa jihadin kashi uku. Na farko shine jihadin nafs, mutum ka yi jihadin zukiyanka, ka yaki zukiyanka ga barin abin da zukiya ke so, ka ba zukiya abin da Allah ke so, ka tilasta ma zukiya abin da Allah ke so. In kai haka nan kaga zukiyan yayi hakuri ya rika na Allah ya bar nashi. Kamar muka ba da misalai dai, kamar mutum kokarin da mutum kake da sallolinka guda 5, kokarin azumi na filfili zakka, duka ko jihadi kenan. Sa'annan kuma kokarin koya alkur'ani, kokarin koya wasu littattafai ma da dai zai kara ka. Shi muka duba tsarin jihadi na biyu, shine kokarin da ake yi a gyara mujtama'a, mu gyara unguwannin mu, jihadi. Sannan na uku shine yaki da yake da dokoki masu yawa, kowa ya koma ya duba dokokin yaki, sannan ma mutum ya fita zuwa yaki. So our dear viewers, we want to take a wrap up of what we said. Our topic was on jihad, and we said jihad is a form of a struggle or an effort that one makes in the cause of Allah, not for one's own selfish interest. So we mentioned the forms of jihad as it has been categorized by our scholars. We said the internal jihad, where one struggles or one strives to become a better version of themselves as in Islam, to become a better Muslim. Then the two is the struggle to build a better community. Then the third one is the holy war, which has a lot of rules that govern it. May Allah make it easy for us. May Allah accept from us. Wishing all our viewers a Jummah Mubarak. Please do follow us same time next week on Baina TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.